সো হ্যালো হোয়াটসঅ্যাপ গাইজ, মাই ভাই ব্রাদার্সরা অ্যান্ড মাই ফ্যামিলি, সবাই কেমন রয়েছো? আর এটা আমার প্রথম গোপ্রো মানে শ্যুট করা ভিডিও। আর এখন আমি যাচ্ছি একটু রাস্তা থেকে যাব, রাস্তা থেকে বলতে একটুখানি দরকার রয়েছে, ওখানে যাব। আর যেহেতু ক্যামেরা নিয়েছি, ক্যামেরা নেওয়ার জন্যই আরও ভিডিওটা মানে করার আর কি। কেমন কোয়ালিটি ভিডিওটা ঠিক বলতে পারছি না, বাট আমি প্রথমেই করছি, ঠিক জানি না। 2 hours later. আবার গোপ্রোর মতো কোনো ক্যামেরা অ্যাঙ্গেল আছে নাকি? আলাদা। 5 minutes later. चलो 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 चलो। हाँ ना देखी भाई, सामने देखो, सामने राइडर। ओरे ओरे सब भाई 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 भाई, तो भाई देख रहे शाबाश, जीनियस जीनियस। राइडर वो राइडर 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 प्रो राइडर गाइस। এরকম করে গাড়ি চালানো উচিতই না, ঠিক আছে? যেভাবে এরকম করে একদম এত রিক্সের মধ্যে যে একটা পাবলিক রোডেতে, যেটা না করারই মানে না করলেই নয়। আবার এইগুলো
কোনো ফ্যাক্ট নেই, সামনে কোথাও বেরিয়েছে হয়তো, কিন্তু এইরকম করে আরে জিও দিস ইজ এ লেজেন্ড। সত্যি বলছি, যদি দিনের বেলা হতো আরো ভালো রকম ফুটেজ হতে পেতাম। আগে তো পেট্রোল নিয়ে আগে আগে নেট ভিডিও করছো তো? হ্যাঁ এই তোমার চলছে। আর বলো নি, পুরো শেষ হয়ে গেছিলো। আমি তারপর ওই দিক দিয়ে গেছি, এই একটা NS200-এর সাথে আমার এ চলছিল, সে এমন স্টান ফান করছে, তাকে দেখে আমার নিজের ভয় লেগে যাচ্ছে। স্টান ফান গাড়িতে উঠে পড়ছে দুমদাম করে দাঁড়িয়ে। চলো দিকে আসে বন্ধু। তো গাইস আজকের ভিডিওটা তোমার আজকের ভিডিও দিল, প্রথম যে গোপ্রো নিয়েছি, গোপ্রো নিয়ে তার যে তোমার রিয়াকশন মানুষদের মধ্যে, আর যাবতীয় মানে যে প্রথম যে গোপ্রো ইউজ করলাম তার যে একটা অভিজ্ঞতা, জিনিসটা যে মানে দেখতে পেলাম, ঠিক আছে, সেই সব নিয়ে ভিডিওটা। আর তোমরা ভিডিও লাস্টে একটাই কথা বলবো যে তোমরা যেভাবে সাপোর্ট করছো এইভাবে সাপোর্ট করো আমাকে। আর ভিডিও কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে আমাকে জানাও। আর তোমরা যত মানে শেয়ার করবে ভিডিও, যত লাইক করবে, কমেন্ট করবে, তবেই তো আমি মানে আরও মোটিভেট হবো না তোমাদের ভিডিও দেওয়ার জন্য। তো অবশ্যই কমেন্ট করো, আর পারলে একটু বন্ধুদের প্লিজ শেয়ার করে দিও, ঠিক আছে। যেহেতু তোমার আগে একটা ভিডিও দেখেছি ভালো রকম মানে ভিউজ গেছে, বাট এই ভিডিওটা কেমন হবে আমি জানি না, ফার্স্ট আমার গোপ্রোর ভিডিও। তো গাইস এখন মানে যাবো একটু সামনের দিকে, তোমার বন্ধুদের দোকানে আর কি। আজকে গোপ্রো যে রিভিউ, পুরো রিভিউটা দিলাম তোমাদেরকে, কেমন লাগলো অবশ্যই বলবে, বলতে ভুলবে না কিন্তু। কমেন্ট একটা হলেও কমেন্ট করে যাবে, তবে তো আমি জানতে পারবো না যে তোমরা আমার চ্যানেলে এসে ঘুরে যাচ্ছ। তো গাইস আজকের ভিডিও এখানেই শেষ করলাম। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, সেফ ড্রাইভ সেফ লাইফ।